গুড মর্নিং ইউ গাইস। তো কালকে সারা রাত বরফ পড়েছে, তো আজকে আমি জানলা খুলছি, এখন আমিও দেখবো, আমরা একসাথে এই ভিউটা দেখবো। সো লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স। স্নোস্টর্মের ওয়ার্নিং দিয়েছিল, তো এখনো বাইরে বরফ পড়ছে, দেখতে পাচ্ছ কিনা আমি জানি না। I don't know if you guys can see it or not, but let's see. Let's have the blinds. There it is, the blizzard. তো বাইরে বরফ পড়ছে, বুঝতে পারছো কিনা জানি না। I don't know if you guys can tell or not, but ভালোই হাওয়া দিচ্ছে, বরফ পড়ছে। তো নিচে গিয়ে দেখবো এবার কত কি হয়েছে অ্যাকুমুলেশন হয়েছে। So let's see. Wow, এরকম দিনে I have to like freaking go to work after this. So anyway. It's a snowstorm. New York snowstorm আমি এসেছি এখানে। This is the Indian neighborhood. একদম পুরো শুনশান, পাকা পুরো একদম। তো মানে যা তা স্নো পড়েছে। So that's what it is. Anyway, আমাদের এখানে আমরা used to, কিন্তু আজকে যদি কাজ ছিল না আমার, because of the snow, everything পুরোপুরি ক্যান্সেল হয়ে গেছিল সবকিছু। So this is the first nor'easter of the season. তো এখন যাবো আমি ইন্ডিয়ান দোকানে, খাবার অর্ডার করেছি, মানে go pick it up and go home. তো এই হচ্ছে ব্যাপার। তো হাত পুরো জমে গেছে। I'm not gonna be able to বেশি শুট করতে পারবো না আজকে, but this is the Indian neighborhood, you guys, just so you know. প্রচুর এখানে ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানি, বাংলাদেশি, এখানে there's a lot of it. Amba jewelers, you guys can see, Sona Chandi. Yep. This is my mom's favorite, Srikista jewelers. তো ইন্ডিয়ান কিছু কেনা হলে এখানে আসি আমরা, any kind of jewelry for Indian occasions. This is where we come. খাবার অর্ডার করছি জ্যাকসন ডাইনার। এখানে they used to have one of the best buffets in town before কোভিড হওয়ার আগে। এখন তো because of কোভিড সব বন্ধ, বাফে অনেকদিন থেকে এরা করে না, বন্ধ করে দিয়েছে। তো অলরেডি অন গ্রাবহাব, এখন ভেতরে যাব, তুলবো। ইটস আ রিয়েলি নাইস রেস্টুরেন্ট। এখানে ভালো খাবার, খুবই ভালো খাবার এখানে। আর শপিং এর জন্য জ্যাকসন হাইটস, one day I'm gonna do a vlog on Indian shopping, Jackson Heights. তো ঠিক আছে, দেখতে থাকো। Okay, thank you. Bree just স্নান করালাম, দেখো কি করছে এখন। My God, he's going crazy. Bree, what are you doing? Bree, knock it off, monkey. Come on. What's the matter with you? Oh my God. Good? You okay? বারে বরফ, আমি গাড়ির কাছে আসছি, দুদিন আগে বরফ পড়েছে। There a huge snowstorm about 2 days ago, and this is my car. আমার গাড়ি এখানে। তো গাড়ির ওপরে বরফ, সামনে দেখে বুঝতে পারছে কতটা পড়েছে। পুরো গাড়িটা ঢাকা ছিল, তো আস্তে আস্তে দুদিনে গলেছে। তো now it's all ice. চাকা বাঁকা শুধু, মানে এখন কিছুই না, nothing. Anyway, so hopefully this will not be a nightmare for me. কালকে গাড়ি বার করতে হবে, কালকে কাজে যাবো with my car. তো ভালো, গাড়িটা দেখাই। রাস্তার পাশে, আমার গাড়ির পাশেই গার্বেজ ডাম্প করে রেখে দিয়েছে। My goodness. Anyway, hopefully গাড়িতে লাগাবে না কেউ। মলে চলে এসেছি, but I came here with my sister, not with my mom. My mom, she wanted to come out last minute, বললো যে বাড়ি থেকে আর বেরোবে না। So I'm in the section of Hugo Boss, one of my favorite section. আমার জন্য আসিনি আজকে, আমি লোকের জন্য এসেছি, to buy some gifts. তো মার যে ডাক্তার, যে তার জন্য একটা গিফট কিনতে হবে। আর there was a friend of mine that actually took care of my mom. He also works at a hospital. He's a nurse. He's actually a nurse practitioner. So ওর জন্য একটা কিনতে হবে gift, as a thank you gift for taking care of my mother so well. ঠিক আছে, okay. My sister's somewhere over there. Mallটা করে দেখাতে পারবো না, but this is what it is. This is in one of the best neighborhoods in the country, Manhasset. Hey, maller's ভিতরে, this is the section that I'm shopping out of. Armani things. Amari, this is what I got.
Anyway, not for me. আমার জন্য নয়. Obviously, I'm not shopping for myself. I have a shitload of t-shirts. But এবার my ডাক্তারের জন্য I have to get something for him. I don't know কি নেব, but we'll see. I'm not sure. There's like no one here right now. ভালো টাইমই এসছি. Anyway, maybe something for North Face. Let's see. Maybe something for North Face. I don't know. It is cold out. No jackets, nothing. বুঝতে পারছি না. That's why I wanted my mom to come so she could have given me some suggestions as to what to get for him. But perhaps a shirt from Michael Kors? I don't know. Jacket nebo na, nile jamai nebo. Maybe a cologne. This is my favorite company, Boss. Their pants are excellent for guys. Super, super. Not these pants, not shorts, but these pants, professional pants. These are the excellent fit, for me at least. Anyhow. ঠিক আছে দেখতে থাকো. What else is there? Calvin Klein, Ralph Lauren. Guess is all the way over there. Tommy, no Tommy, Nautica. Alright, whatever. What to get? Not sure. Just getting a fresh soda. They're like heavy winter stuff. This is nice. I like this jacket. No, this is too formal here. Still name all that. No one's here though. All the winter stuff. The heavy coats and jackets. অনেকদিন বাদে মল এলাম. Feels weird. অনেকদিন বাদে. I haven't been to a mall. And online shopping করতে করতে I just get it from whatever I need from online. আমার ডাক্তারের জন্য ভাবছি I'm gonna get this for her doctor, for her cardiologist that performed the surgery on my mom. Michael Kors is the t-shirt. Something formal, something. He's a young dude, so I'm gonna get him something. Not a t-shirt. First I thought about a cologne, but I don't know. People are specific about cologne. This is not too casual. It could be a formal shirt as well. Uniform on it. I like it, but I don't know. It's too professional. Yeah, but it looks like a school boy. Typical school uniform. Okay. We don't do the shoulder. This is pink. I don't know if he's gonna like pink or not. The gift receipt did see. This is very sober color. Okay, I'll get this then. But it has to be a large. He's a little bit of a heavyweight sort of guy. Mall থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি. We're all done. Just got like some stuff for my friend and for my mom's doctor. বাইরে বৃষ্টি পড়ছে এখনো. Shitty weather. This is called Manhasset, Americana Manhasset Mall. We're not actually at the mall itself. We just came to Macy's. You know, this is the store right here. Look. Can you guys see Macy's right there? রাস্তায় এরকম ভাবে স্নো পড়ে আছে, like pile of snow right there. That's my car over there. ঠিক আছে, আজকে বাড়ি থেকে ব্লগটা শেষ করছি. কালকে দেখতে থাকো. ব্রেক সাইডে দেখাবো. আমার বাড়িতে ঢুকছি মল থেকে এসে. There he is. তুমি কখন এলে? Smell a monkey. সারপ্রাইজ দেওয়া হচ্ছে মলে কি কেনা হয়েছে দেখার জন্য. There it is right here. এটা কিসে? মাইকেল কোর। আমার এত জ্যাকেট কি হবে রে বাবা? চলো পড়ো এটা কি জ্যাকেট? The first reaction is that এটা রেইনকোট। আমি জানি না। Rain was everything like light. ওরে একটুখানি দেখাও আমাদের. দেখে আমি ব্রেকে খেতে দিয়েছি. আমাকে খেতে হবে. সুপার হাংরি. এবারে আমরা স্কিইং এ যাব। ভেরি থিক স্কি।
কি করেছো কোনোদিন? না গ্রিক পিগ ইজ মানে ইজ আ বিগিনার্স, আমি এটা জিজ্ঞেস করলাম ওটা। বিগিনার্স তো সব জায়গাতেই তো আছে। না না, গ্রিক পিগ ইজ মেইনলি ফর বিগিনার্স, মানে বা ইয়ে থেকে আচ্ছা আচ্ছা। অন্য লেভেলে কোনো অন্য জায়গায় ফর কিডস এন্ড এভরিবডি। কিন্তু দুদিন আগে তো আমি এলাম স্কি করে। এই যে তো বনি চলছে, সো হি ইজ গোনা মডেল ইট আউট নাও ফর আস। দেখো কেমন লাগে দেখতে। লেটস সি। Daddy Good. baskets. দেখি এদিকে রাখো, দেখি লেটস সি। বাই টাচ ইউ। Put the hoodie back on. হোডিটা পরো। Put the hoodie on. এই তো। Looks good. That's good. ভালো। এটা তোমারটা ওটা এই Wait, it has a mask. ওই গরম এই ঠান্ডায় তোমার এইটা খুব ভালো। Yeah. তো mask এসছে Michael Kors, Michael এটা Kors পরো না, এর এটা mask। এটা এখন পরো না, কে পরেছে? দেব। কি করে পড়তে যাবে কেন? এবং এটা ডিট্যাচেবল। এটা you can take it. Alright guys, এখন হচ্ছে রাত প্রায় 11:30 at night, তো আমি এখন শুতে যাব। তো ব্লগটা শুরু করেছি 2 days ago, মঙ্গলবার শুরু করেছি। তো এখানে বিশাল স্নোস্টর্ম হয়েছিল। তো আজকে থার্সডে, আজকে কিছুই না, because it rained, thank God. তো সমস্ত বরফ গলে গেছে। তো গাড়ি I was able to take my car out. Anywho, so thank you for watching. আমি কিছু বরফ দেখিয়েছি, and I got some Indian food. আমার বাড়িতে ছিলাম আজকে। I came back to Long Island. তো এখান থেকে প্রায় it took me about an hour because of the rain and the snow, whatnot. আরেকদিন দেখাবো। প্রচন্ড টায়ার, চোখ ফোক পুরো লাল আমার। তো I went to the mall today because বললামই কেন গিয়েছিলাম মলে। তো দেখিয়েছি কি কিনেছি, not for myself. I don't remember. অনেকদিন বাদে আর কি মলে গেলাম। এই প্রথম লাইক কোভিড হওয়ার পরে তো এই প্রথম গেলাম। এই প্রথম গেলাম। এনিওয়ে এখন শুতে যাব, কালকে হ্যাভ টু বি অ্যাট ওয়ার্ক। তো another day. তো এই ব্লগটা আজকে এখানেই শেষ করছি। তো মার সাথে কথা বলাইনি। মার সাথে she'll come back soon to say hi to you guys. আমার মা মোটামুটি এখন ভালো আছে, knock on wood, thank God. And please support me. Thank you so much. অনেকেই আবার আমাকে DM করেছে, which is really I'm honored. And আজকে দেবলিনা তোমার সাথে কথা হচ্ছিল আজকে। I think you were talking to me. আমি খুব শিগগিরই I'm coming to India, but I'm not getting my ticket yet. এখনো, কারণ আবার কি হবে না হবে ভগবান জানে কোভিড নিয়ে, but we'll see. But I'm going to be coming, so hopefully within the next 3-4 months. But for sure this year I'm coming to India. দেখতে থাকো, please like, share and support my vlogs and subscribe to my channel. Please, I need subscription, I need subscribers. Thank you so much. Have a good night. Bye.